Здравствуйте, уважаемые подписчики Ultimate Warriors. Сегодня мы пообщаемся с одним из главных претендентов на титул в полутяжелой весовой категории, 13-м номером в рейтинге Pound for Pound, Александром Густафссоном. Здравствуй, Александр. Здравствуйте. Как твое самочувствие? Не беспокоит тебя травма, в частности, твое колено? И как давно ты приступил к полноценным тренировкам? Hi Alexander, so how are you feeling? How's your health? How's especially your knee? And how long have you been training? Like actively training after the injury? Okay, I feel great. My knee is almost 100% healed, and I've been training some, maybe a week after operation. Я на самом деле в порядке, мое здоровье очень хорошее, колено выздоровело практически на 100%, и к тренировкам я на самом деле вернулся уже через неделю после операции. Совсем недавно на твоей странице в Фейсбуке появилась новость о том, что ты принимаешь вызов Энтони Джонсона и готов встретиться с ним в январе в следующем году. Во многом карьеру Энтони Джонсона в UFC способствовала его победа над Филом Дэвисом, твоим бывшим партнером по тренировкам. Как ты считаешь, тот бой – это действительно показатель уровня между Филом Дэвисом и Энтони Джонсоном, так как Энтони Джонсон взял каждый раунд, был лучше в ударной технике, не дал почти ни одного тейкдауна в этом бою. И как ты думаешь, если бы проходил матч-реванш между Филом Дэвисом и Энтони Джонсоном, кто бы победил? Okay. I was trying to remember this. So you said on Facebook that you want to fight Anthony Johnson, who recently challenged you, and most likely he got this shot because of his most recent fight with Phil Davis, where he won very in a dominating fashion. And since Phil Davis is a very high-ranked fighter and that never really loses in such manner, do you think that it was like more Phil Davis having a bad day, or Anthony Johnson actually has the skills and actually is as good of a fighter as he was in that fight? I believe that both. I believe a little bit of both. I believe that I believe that Phil Davis had a bad day that day because I know him, I train with him, and I know he's a much better fighter than he showed. So I believe he just had a bad day there. And I also believe that Anthony Johnson, he's a great fighter, he's a strong fighter with a lot of explosiveness, and he challenged me. So I believe that every man has a chance to fight. So I give him that chance now, and it's going to be a great fight, and I can't wait to fight him. Я думаю, что это на самом деле была комбинация факторов, и на самом деле я думаю, что для Фил Дэвиса это был не лучший день, и он лучший боец, чем он был в этом бою. Но и Энтони Джонсон тоже боец очень высокого уровня, у него очень хорошая взрывная сила, и он сделал то, что надо было сделать в этом бою. Я доволен тем, что мне придется с ним выйти на бой, потому что он меня вызвал, и я считаю, что каждый, кто может бросить вызов, ему можно дать шанс. Поэтому я дам Энтони Джонсону этот шанс. Если ваш бой с Энтони Джонсоном будет анонсирован, то, скорее всего, это будет 5-раундовый мейн-ивент. В связи с этим хотелось бы у тебя спросить, насколько отличалась твоя подготовка к бою с Джоном Джонсом на 5 раундов против обычных 3? Все ли тебя устраивало именно в бою с Джоном Джонсом и, в частности, твое кардио? So the most likely, if you are to fight Anthony Johnson, it's going to be a 5-round fight, and John Jones' fight was your first 5-round fight. So did you change anything in your training for 5 rounds? And having the fight already, do you think that your cardio was good enough in there, or you could have worked on it somewhere? In my last fight against John Jones? Yeah, your 5-round fights. Do you think your cardio was ready for the 5 rounds, which are unusual? Well, it was my first 5-round fight I had, and it was absolutely an experience for me. It's hard to say, but I felt good, and in my mind I won the fight. I believe I maybe lost the 2 last rounds. But you can always push harder. You can always, that time back then in that camp, I pushed the hardest I could. But you always, you know your body more and more and more, and you always push it more and more. So it's always a little bit more. So you're getting better and better.
in all the disciplines, like in the technical discipline and your physical ability. So I believe the next fight we're gonna have, it's gonna be a totally another fight, and I will win the fight. Ну, это действительно был для меня новый опыт. Раундов боев у меня до Джон Джонса не было. Это было сложно, и я постарался сделать все возможное в этом бою. Я даже считаю, что я в нем победил. Может быть, последние 2 раунда спорные, но я считаю, что я победил в этой схватке. И тренировочный лагерь к этому бою был, наверное, самый сложный. Это было самое сильное, как я когда-либо тренировался. Но тем не менее, с каждым днем я все лучше узнаю свое тело, я понимаю свои границы, что я могу делать, что я не могу делать. И это касается и техники, это также касается моего кардио, моей физической силы. Поэтому я думаю, что к следующему бою я буду еще лучше подготовлен, чем я был до этого. Случайное тестирование для бойцов UFC. Как ты относишься к подобным принятым мерам? Чейлсон, Вандерлей Силва, Али Багаутинов, Витор Белфорд, все они были протестированы внезапно, без предупреждения, и результаты известны до этого тестирования. Также Марк Бочек, недавно завершивший карьеру, говорил о том, что ситуация с допингом ММА по сути является катастрофической, и большинство бойцов называл огромные цифры, чуть ли не 90% потребляют допинг. Как ты мог бы это прокомментировать? So steroids in MMA, it seems to be a hot topic. A few fighters were tested recently. No one was expecting the test, and we know how those ended. Chael Sonnen, Ali Bagaudinov, and the others. So a lot of fighters say that there is a lot of steroids in MMA. A lot of fighters juice. Do you think that, what are your comments on this? Do you think this is bad for the sport, or something should be done? What's your comments here? Well, I believe that it's definitely not good for the sport. But I also believe that the system that UFC have today and all the anti-doping programs they have, I believe it's a good system. I believe that we're on the right way to get all the doping. We get that shit away. Я точно знаю, что это плохо для спорта, все эти стероидные скандалы, в этом ничего хорошего нет. Но я также думаю, что UFC принял довольно-таки хорошую политику, они приняли правильные меры, и мы сейчас на пути к тому, чтобы весь этот допинг из ММА он ушел, и чтобы бойцы больше не были связаны с этими грязными вещами. Все, большое спасибо за интервью, Александр. Желаем тебе успехов в твоей карьере, долгой карьеры, конечно. Thanks a lot, all the success to you, and be healthy. Appreciate it.